So hello all. So in today's class we will see problems on solving the equation where the characteristic equation will give you complex roots. So the first question is, so find the general solution of the system dx by dt equal to 3x plus 2y and dy by dt equal to minus 5x plus y. So നമ്മൾ മറ്റേ പ്രോബ്ലത്തിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം. സോ ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു lambda t and y equal to b e raised to lambda t be a solution of the system. So substituting x and y, so we will get a lambda e raised to lambda t will be equal to 3a plus 2b e raised to lambda t varum, and the second equation you will get b lambda e raised to lambda t, that will be equal to minus 5a and b e raised to lambda t. So e raised to lambda t will cancel off on both sides, so we will get 3 minus lambda a plus 2b equal to 0 and minus 5a plus 1 minus lambda into b equal to 0. So this system will have a non-trivial solution when the determinant is equal to 0. So for non-trivial solution, the determinant, so you will have 3 minus lambda, 2 minus 5 and 1 minus lambda equal to 0. So that will give 3 minus 4 lambda plus lambda square plus 10 equal to 0. So that will give lambda square minus 4 lambda plus 13 equal to 0. So that will give lambda equal to 4 plus or minus root of 16 minus 4 into 13 divided by 2a. So that is 2 varum. So that will give, so the roots are going to be equal to, so lambda will be equal to, so here you will get minus 36 varum, 16 minus 52, so 36 varum. So that will give 4 plus or minus 6i by 2, so that will give 2 plus or minus 3i. So therefore the roots are complex. So the roots lambda 1 and lambda 2, they will be 2 plus 3a and 2 minus 3i. And now we have, okay, we need to find now a and b. So when we substitute, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഡ വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഐ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ഐ ബി, നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഐ ബി വെച്ചാണ് ചെയ്ത് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി, ദെൻ വി വിൽ റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇനി അതിനെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ദ റിയൽ പാർട്ട് വിൽ ഫോം വൺ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വിൽ ഫോം ദി അതർ സൊല്യൂഷൻ. So let us substitute lambda equal to 2
plus 3i. So put lambda equal to 2 plus 3i in the equation. So in this equation, so let me call the equation as 1. So put lambda equal to 2 plus 3i in 1. So that is going to give us, so the equation is 3 minus lambda a plus 2b equal to 0 and minus 5 and 1 minus lambda. So lambda is equal to 2 plus 3i. So you will get 3 minus 2 minus 3i a plus 2b equal to 0 and minus 5a plus 1 minus 2 minus 3i b equal to 0. So that will give 1 minus 3i a plus 2b equal to 0 and minus 5a minus 1 minus 3i b equal to 0. So if you put a equal to 2 and b equal to minus 1 plus 3i, then this will be a solution for the given equation. So it will satisfy this equation. So this will give us a value for a and b. And now using these values of a and b, now we can write x and y. So using these values of a and b, so we will get x equal to 2 e raised to, so a is 2, then lambda will be 2 plus 3i t, and y will be minus 1 plus 3i e raised to 2 plus 3i t. And now by using Euler's formula, so separate into real and complex part. So using Euler's formula, so that will give us x equal to 2 e raised to 2t into cos 3t plus I sin 3t, and y will be equal to, so that is minus 1 plus 3i e raised to 2t common aanu, so cos 3t plus I sin 3t. So that will be equal to e raised to 2t into minus cos 3t minus 3 sin 3t varum plus I 3 cos 3t minus sin 3t. So therefore we have got the real and imaginary parts. Now the first set of solutions will be the real part of the solution, and the second set of solutions will be the imaginary part. So therefore the linearly independent real solutions are, so the first pair of solution is x equal to 2 e raised to 2t into cos 3t, and y will be so y is okay minus cos 3t minus 3 sin 3t into e raised to 2t, so that is minus e raised to 2t into, this is 2 cos 3t plus 3 sin 3t, and
the second set of independent solution is, so x equal to, so you will get 2 e raised to 2t sine 3t and y will be, so y is 3 cos 3t minus sine 3t into e raised to 2t. So that is 3 cos 3t minus sine 3t. So therefore the general solution will be now the linear combination of these two. So general solution is x equal to, so 2 e raised to 2t is common, so c1 cos 3t plus c2 sin 3t varum, and y will be equal to e raised to 2t into minus c1 cos 3t plus 3 sin 3t varum plus c2 3 cos 3t minus sin 3t. So this is the required general solution x and y. So here the constants c1 and c2, they will be arbitrary constants. Thank you.